Another critical area you need to look at when budgeting for a piggery farm relates to breeding stock. Hainyanya kunetsa kucalculate because you can be specific because it all depends with the numbers zauda kushanda nadzo pa breeding kana kuti pa creating that breeding stock yatutaura nezvayo. There are basically two routes that you can take. You can adopt the winner route or you can adopt the serviced gilts route. Tirungoti zvoni isusu unokwanisa kutora nguruve dzakatokura kudhara dzine zamu kare kana kuti unokwanisa kutora tukuru twumawina tuvana tuyati tabviswa pana amai tunenge twuri between 8 to 10 weeks. So kana ari mawina mazuva ano mumarket ari kurenja between $35 to $50. Ane ma-advantages awo nema-disadvantages awo anichadiscussa. Then you can also go for a serviced gilt. A serviced gilt uri kutouya kwatiri kana kuti woenda to a reputable producer wonotengeserwa yo nguruve itori nemimba kare zvokuti roughly inenge yasarwa ne a month and a half or 2 months to give birth. So ndo the shorter route inowanzotorwa nowakawanda mumarket izvezvizvi. Ku PIB it's about $350 if I'm not mistaken. Then kune mamwe ma-producer it's between 300 to 350. Vamwe vanotora isiri serviced yekuti inenge yango yatokura yatochimhandara chati kurei iyo iri kurenja from 200 to 250 wozoshandisa artificial insemination. Artificial insemination ku PIB iri kuita $8 per dose. Nguruve enda kusevhwa ne2 madoses saka inobva yaita $16. So unenge wakuzongoti $200 yawatenga nayo plus $16 yaunenge watenga nayo from PIB. Ma-advantages acho ndeyekuti kana ukatorera kuna na PIB unopuwa ma-records. Inguruve futi dzakatoreiswa dzichinzi i-breeding stock saka dzinenge dzakanyatsochekwa kuti does it qualify to be a breeding pig. Ine ma-nipples or matits akakwana here, haina ma-deformities ari pairi here, uye iyo yakasimba here zvekuti inokwanisa kumountwa nemukono zvisina kana challenge. Inenge yaselectwa muma-pure breeds zvinokubatsirawo futi izvozvo. Unoona kutora kumudzimba kana muhama neshamwari dzedu dzinotengesa, but challenge iripo homeboy ane challenge 1 haana ma-records ndochekutanga. Chechi 2 homeboy anowanza ma-compromises zvokuti nguruve iyo inenge iri nguruve yarerwa senguruve yenyama but po apaya munhu ada kuitenga yobva yatengeswa se-breeding stock. So une ma-challenges akawanda aunozosangana nawo. You can actually check out my next video, it's on that. Pama-challenges ekuti unogona uroone zveusiku mubusiness irori. Kana wafunga iwewe kuti uda kutora ari mawina like I said earlier, unotora manhamba ari kuenderana nemari yauinayo. Kana wamawana one $50 ukatoro 5 that's 250 watone 5 dzako. The disadvantage iripo ndeye the longer period that you have to wait kusvika yakuzokupa ma-results because iwo uchairera kusvika yasvika pa7 months kuti uzotanga kuipa mukono. Waipa mukono pa7 months ipapo yozobereka after 3 months and 3 weeks, which means iwo uchataka kuwana ma-results from that pig after 1 year. Saka it now depends on kuti uda uzomirira here nguva yati kutaura nezvaye. Kuma young farmers vachangotangawo and especially those who want to learn, inini I wouldn't advise kuti utore ari mawina. Why? Mawina ane ma-disadvantages akati wandei. The waiting period yacho tataura kuti yakakura. That's number 1. Number 2, there is a risk futi yekuti dzinogona kutofa nekuti iwo uri kudzitora pane this producer anditika anga achipa a specific feed. Like ukatora panapa isusu we formulate our own feeds. Togadzira tega, tichazoita video about that. Togadzira tega mafeeds edu. Ukaitora iwe uchanoichinja mafeeds. Anditi inoona kufa nekutongochinja feed ikoko. Then environment yauri kuitora futi iwewe. Tikutaura kuti nguruve ikai iri 2 months old. Ichiri diki inoaffect kanyore nyore nestress. Iwe uchanoichinja wesa mune imwe environment. Environment inogona kunge iri environment yekuti haina free space. Then tinotaura futi ma-factors ipapo about stockman. Pane ma-stockman ekuti anenge asingorino rudo nenguruve. There is that mentality yekuti anhu ndikushanda nenguruve. Munhu anenge achingobutsura kana kuti haakoshese kuti apa chikafu chakaita sei, dzimwe nguva inotopiwa sadza rasara mumba chaiyo. So ma-factors iyayo you need to consider them kuti uri kutora which route, which one is safer for you. Do you want
to take the longer route yekutora mawina yaya, kana kuti you want to take the shorter route yekunotora a breeding stock yaunenge watora kuPIB or any other reputable producer. So ipapapa hapanetse because you can calculate. And it inini hango advice yandinopa kumunhu ada kutanga, usatange nedzakawanda unonyura. I advise zvangu kazhinji kacho kuti ukatangawo ne minimum of 2 a maximum of 3 you can learn. Kana uyozodawo kustretch hako kusvika pa5 nguruwe zvichienderana nemari yaunayo ndiwe hako, but kana dziri 2 une machances ekudzidza from 2 different animals dzine mamudzo akasiyana, dzine macharacteristics akasiyana, dzichadevelopa zvakasiyana. You can learn from it wakaminimize the risk of losing everything. Route yekutora mawina yakanaka, but inini I wouldn't advise it zvangu. It now depends newe munhu utoda kutora route ipi. So pa budget guys, apa roughly inova yatova clear. Ukatora dzema 350 dziri 2, that's 700 yawa kutoisa mu breeding stock. Kana watoda kutora zviri zvivana uno pa 500 unowana 10 mawina grower anenge ari between 8 to 10 weeks old. So basically panyaya ye breeding stock budget racho I think ra clear. Chimwe chinhu chinoda kufungisiswa nezvazvo kana uchigadzira mabudgets nguruwe ifeed. For me, feed is the easiest to calculate. Why? Because tinotoziya kuti nguruwe inodya so. Kana watora iwewe mawina to grow a stage, anodya roughly 1 to 1.5 kgs per day. And it then kana watora magilts, be it ane nhumbu kana kuti asina, anodya roughly 2 kgs per day. Kana iri yekuti ida kufeedwa zvakati one day tinoizoipawo 2.5 kgs per day. So you can calculate kuti iwewe kana une nguruwe 2 dzakakura kudara, you are feeding 4 kgs per day. Wotoweka iwewe kuona kuti alright, pandinozokwanisa kuwana mari yangu inini, ndinechiwana mari yangu so, but per week iwewe uri kufeeda 28 kgs per 1 week. So you can calculate kuti no pamwedzi inini ndiri kuda this kind of feed yakawanda so iri yetype E. Tichiri ipapapa panoda kungwarirwa zvakati panyaya yefeed yewe, because inini I think you should budget for your first sale. Tiri kuti chimushona tiri kuti zvoni iwewe pauri kuunganidza chikafu chako, unganidza chikafu chakawanda chekuti chinozokutora to your next sale, nekuti from your first sale to the next sale ndo panotanga business kuzvichengeta. So period iyoyo now depends nekuti wakatora nguruwe dzako dziri papi. Tati isusu kana watora nguruwe ari mawina, which means chikafu chaurifana kuchengeta iwewe in stock, chikafu chichafana kukutora 1 year. And it nguruwe amai, izvo zvakatoprovwa, nguruwe 1 pagore inodya 3 tons of feed nevana vayo. And it saka iwewe kana une nguruwe 5 dzawatora ukaisa mumatanga, you know kuti you need 15 ton of feed pa period iyoyoyo. So unganidza chikafu chinokutora to your first sale. You can calculate chienda noti watoro numbers api, watora 1 here, watora 5 here. Like I have advised earlier, don't go beyond 5. Another area that you need to look at when budgeting for a piggery farm, especially if you are looking at a startup, relates to operational cost. Zvinowanzojambwa nevanhu vakati wandei. Ma-operational cost anotangira pasalary or ma-wages astockman wako. Zvinogamuchirika ndezvekuti one stockman anochengeta a minimum of 100 nguruwe kana asiri ma-breeding mothers. Asi kana ato ma-breeding mothers, it's 1 per 20.